Yes. There's a lot going on. The decorator and her team are here. They arrived early in the morning. The caterer started cooking last night. This one is the tomatoes for the authentic smoky jollof rice. The one cooked with firewood. The caterers came very prepared. So much that they even brought their own heavy-duty grinder. They are grinding the crayfish. In addition to smoky jollof rice, we have bitter leaf soup and semolina, moi moi, chicken sauce, and okwa, that's breadfruit porridge, on the wedding menu. They cooked and fried the meat for the jollof rice last night as well.
It's the day after my sister's wedding and traditional marriage, and the king's men are having a meeting, after which they will share all the things that the in-laws brought, the goat, the drinks, yeah, and they will eat abacha and ngwongwo. Look at them there. Hey, honestly, what the thing is true. Emma will meet master. Eh? Emma sim say. It's again. Adigi nije. Kebi na ta chimelani. Nche ki na chi gbarani. Nche gbaru na bobi. Nya ki na chi gbarani. The main one. Ngwanu bido kan sevenge. Gindi ba wi na te. Akam. Miri akam. Okay. Eh, siti le man. Ngwatir nyamman. I say it's equally a man. Mokwa wankina de TV na eti okwuru nya. Owie dipe. Mana okwuru ade ho. Bi ga na ye mie ko we kwa ahwo. Okay. That's the abacha. Ooh, dry one. Abacha. Call it abacha. This one is the abacha. It has been soaked in water and put in this sieve to drain. They'll use it to mix that ncha. Oh, dearie, the main one. You can imagine how this place is smelling now. Woo! Yeah, add. Manu kusina ogiri aya hato. Wete ni ogiri. Mommy, keba yesi wete ogiri. Mona ki nidi. Ogiri na abo. Nya ibo nya wole to. Ngwa mas ni ibo ko choko. Koko fu man. Ocho ikubi na tamman. Okay. Mo wete gose. Ma wala ka wacha fulani.
Obelo na udo ose gini. Ibe ewu ose Cameroon. Kuya. Ewu kwa na eji. Na nko ogiri bi ki de ki ka mo eji. Tijai. Tijai. Na kala ma. My ose na fukufu. Hey. Kamu enya kwa ba. Ayo. Utonya na la ko. Ah, diwe ni mo. Ayo, na la. Ba. Dale pecho. Oh, no, cariare pura. Dobi ha n'enu ka aka wee luo mma. Kakari ni go ya ba. Mommy ti abacha. Ni kan fente. Yo ya to ni. Eshinga hey. O ma anu anyi wa ko de se fi. Gị nna dị ibe. O kwa mma keta kwa afọ anu na zo. Akwa emefu na tinu na amaghị eshi nni. Kwa ushiri ibe. Akwa ushiri. Hey! Ngwongwo dị ibe. Nkwobi. Ibe a ngwongwo asịkwa m. Ngwa ngwongwo. Igbo ọkwụrụ ibe ishiri. So kwaba wee shi ibe. Nkwobi ama anya nke a. Hey! Ibe a ka na-akpọ ngwongwo. Onwe ha obodo ọzọ ma anya ibe a na-abụghị. Only Agulu. Only Agulu, okay? Only made in Agulu. Ngwongwo. Ngwa kedu ibe dị n'ime ebe a? Kedu ibe dị n'ime ebe a? Ibe a isi anụ dị, afọ anụ dị. Isi anụ, afọ anụ. Ụmụ ngwongwo na ngwongwo dị na ngwongwo. Ọbịa dị ibe. Ụmụ nrịkọ na nrịkọ. Nzenze a na-eze na-ahụ anụ. Ọbịa dị ka ọbịa dị ebe a. Yes, so. Unu ma nke a na-ekwu. Ngwa ka ibe unu kwakere n'ime. Curry, Ginger. maggi, onions, na Cameroon pepper. And abụbọ ọjị. Abụbọ ọjị? Abụbọ ọjị. Yes, coconut leaf. Yes. Hey. Oh yeah, wepụ bupụta senti. Obupụta senti. Hey. What dey see what you see? Onwe ha mba ọzọ na-esi na ahụ ha. Only Agulu. Only Agulu. It looks like food is ready. It's item 7 o'clock. Let me go and show you what they're eating. Ibe anyị fụrụ ọ na-emekwa ihe ibe anyị fụrụ ọ na-emekwa evidence o ka ọ ya wee jeruo n'ọfịs ya ọ na-agwa ha dat na ibe a ka o ji wee na Ịghọtara ihe a na-akọ afọ ibe a nara akọ ibe a evidence to prove. Onye ma na ọ chọghị ịgba na TV ya kpuchie aka n'ihu. Hey! Na na ji dị ụtọ. Mmiri atọka ilibe ha na-abụ. Ọ na-agbasa round. Jiji ama m na di atọ dị nsogbu. Jiji tọ bullshit. Digital gwogwo. Oh, onye na ike. Agbara ọrụ nni. Na ebe ọ na-agba round kama ọ ya na-eme keto. Instead of doing keto, you're here going round. Ka ngosi ha my brother na. Ka ịgba na YouTube. Auntie. If I eat chicken, we see the thing. When we that chicken taste. Hey. Nna ọkwa eme baba si na ụmụ nwoke amaghị esi nri. Ụmụ nwoke dakọrọ ha ibe. Ọkwa na nkụ. Na nkụ. Isma isi nri na nkụ adị ọkụ ezi. Agụ ashiri. If na afugonu the chef, the chief chef of this. Delicious. They dakọrọ pieces. Pieces. This is pepper soup with a difference.
Only prepared in Agulu. Hey! Manukwa nete! Nete unku, nete unku, nete unku, nete unku! Hey! My grandma can smoke alcohol, eh? Hear this woman. Slay. What are you slaying? Slay. Today is the day after the traditional wedding. My sister's traditional wedding. So we're going to her husband's place to see. So we're going to Get her. to know them. So we're going to her husband's place to do ogobia malube or mbata, as we say in my hometown. So it's our turn to They go are there. welcoming us. Yes. That's what it means. So that we'll go and know where they are from, because all this while in the tradition, they've been coming here. They came for the payment of the bride price, they came for the ebanko. So today, we are going to know where they are from. Of course, we know where they are from before we give We just want my to know sister to them. Their place. Yeah. Where they live. Gong. So that's what we're doing. Oh yeah. Come and see me slay. Outfit of the day. Come and do outfit of the day. Outfit of the day. This dress was made by my sister that got married. She can sew very well. Yeah. Yeah. Slayer, turn around now. How about we want the back view? Look at this one. Let me show you people his own outfit of the day. Look at that. Can you beat that? Isiagu with sneakers. Can you beat Isiagu with sneakers? So this is my brother. He's taken already. Hi. Yeah. Seriously. But this one is. What an introduction. What's your brother's name? Oh, my brother's name is CJ, but a lot of people know him as Henry. That's a foreign name. I don't even know the meaning, man. Seriously. So CJ Chijioke. Of something. I heard of. That's what the Ndocha told you now. Are you Ndocha told you the head. It means the head, and you believe Are you them. sleepwalking? Is there anything like sleepwalking? There's sleepwalking and there's sleepwalking. No, but this one here is, oh my God, the latest queen in town.